ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦ ਸਰਬਤ ਕਮਿੰਗ ਟੁਗੇਦਰ ਦੀ ਥੀਮ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਟ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਆਰਕਾਈਵ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੌਰਾਨ ਪਾਮਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਵੈਂਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦ ਸਿੰਘ ਟਵਿੰਸ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦ ਸਿੰਘ ਟਵਿੰਸ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਰਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਲੰਡਨ ਬੌਰਨ ਆਰਟਿਸਟ ਦ ਸਿੰਘ ਟਵਿੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਨੀਏਚਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਟਵਿੰਸ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ MBE for Services to the Indian Miniature Tradition of Painting in Contemporary Art ਨਾਲ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦ ਸਿੰਘ ਟਵਿੰਸ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਏਚਰ ਆਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। We have with us internationally acclaimed artist and jewels of Sikh community, the Singh twins. Hello and welcome to BDC. Thank you. This is the first time the retrospective of your art has been displayed publicly in Canada. How do you feel associated with Sikh Heritage Month? Well, it's fantastic always to represent our community. We've been doing this for, well, more decades than I care to say. It's being back in Canada is wonderful because I know there's a large Sikh community here, so we're looking forward to our work being shared with an entirely new generation because it's been some years since we were here last. In fact, we have shown here in Canada before, but not the extent of the collection that's here at Palmer, and we also have 2 works in the permanent collections of the Royal Ontario Museum as well. The painting you did, Sikhs in Canada, that was very popular worldwide, specifically in which you explain the life of the Sikhs in Canada. What new you have brought this time for the Canadians? Well, we've brought several series of works here, dealing with a whole range of issues, some of which are related directly to our Sikh heritage, of course. So there are a couple of paintings behind us here. And these 2 works are 2 of a series of 4 in the exhibition that link back to our early studies as PhD students. We went to India and we wanted to study Sikh art and heritage. This was before we took the decision to be professional artists. And the reason we went there to study Sikh art is because many people were telling us the Sikhs don't have any culture. What are you doing? There's nothing to study. You know, the only culture they have is agriculture, the old insulting joke, if you like. And we were there really to prove them wrong. So between us, my sister was studying the Janam Sakhi tradition, which is the early illustrated life of Guru Nanak Dev Ji, manuscripts. And I decided to study the popular, what I call the popular calendar or poster art of the Sikhs. And together we were linking the 2 because there was a very close connection between the kind of iconography that the early Sikh art took on, not just the Janam Sakhis, but also the mural paintings, for example, that were patronised under people like Maharaja Ranjit Singh, and the iconography in the modern day images that you see in things like the Punjab Sindh Bank calendars, for example. But it was that period of research that really inspired us to look at passages from the scriptures, Sikh scriptures and Janam Sakhis and try and do our own illustrations for those, if you like, based on the imagery that was described within that. So this picture here represents the spiritual enlightenment of Guru Nanak Dev Ji, the famous story where he goes to bathe at the river and he disappears for 3 days, and during that time he has a spiritual union with the divine, and he comes back and he starts his preaching mission. And then this painting here is really about Guru Amar Das Ji, and it's called Guru Amar Das Destroys the 5 Vices, and it's represented in a very symbolic way the idea of the battlefield of life and how humans have to control the vices of life of pride and greed and avarice and anger in order to aspire to become closer to the divine. And among all the paintings displayed over here, which one is your favorite?
Well, I think we have several favourites. I think one of them has to be the 1984 painting, which of course depicts the terrible events of the Indian government's military attack on the Golden Temple. And it's a favourite because it's a memory that's still, I think, very strong in many people's minds. I think some people say, well, it's in the past, you should forget it, move on. But I think it's something that, a lot of people have not found justice as a consequence of what happened there 30 years on. And I think if we forget these things, we will never be able to face those tragedies that we've had in the past. I mean, it's not the first time Sikhs have undergone persecution, and we've never forgotten past history, so why should we forget 1984? The swing tents ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਗਲੋਬ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਲੰਡਨ, ਐਮਸਟਰਡੈਮਸ ਟ੍ਰੋਪਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਰਾਇਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਾਮਾ ਦੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਗੈਲਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਟਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਨਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ? ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਡਿਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਥੀਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਰਬਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਥੀਮ ਸੀ, ਉਹ ਥੀਮ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਾਤਚੀਤ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਵਗੈਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੀਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਰਟ ਕਿਊਰੇਟਰ ਕਨਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਲਪਫੁਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਲਪਫੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੂਜਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਥ ਬੜੇ ਕਨੈਕਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਇੰਪਾਵਰਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ 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 ਗੁੱਡ ਮੀਡੀਅਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਕਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਵਰ, you are based in West, but what inspired you towards Sikh religion that you have painted so much about the Sikh history? My interest has been is in Sikh religion and in history, and as well as art. So the three things really went together very well. I'm really interested in the rich stories that we have in the Sikh religion, and it's depending.
regardless of where you feel you are in your Sikhi, we all know these stories, we all share these stories, and they connect us. So for that reason, I find it very easy to focus on the art through the stories, and that connects my audience with me. Yeah, looking at your paintings, we can feel that it's depicting the Sikh history. Can you explain us something about these paintings? Well, this is one of the first paintings I ever did. This is a painting of Baba Banda Singh Bahadur ji, and it depicts his last battle when he was up against a massive Mughal army. So it's it's meant to convey that sense of Chardi Kala, that ability that Sikhs have to stand up against incredible odds. So this, of course, is a painting of Bachitra Singh. It's from Guru Gobind Singh's period, and we all know the story very well. So Bachitra Singh was asked by Guru Gobind Singh Ji to defend the fort against an elephant, a drunken elephant that was covered in armor that the Mughal army was trying to use to break the doors of the fort down. So Bachitra Singh went, and his spear, which still exists, we have that in the Punjab, I believe, and that was, so Guru Gobind Singh gave him the spear, and he used that to kill the elephant. Yeah. Apart from your paintings, can you tell us something about the paintings of the other artists which you think which inspired you actually? His name is Raj Tottle. So he's actually a London, UK based artist. So his style is very different. He works purely in pencil. He's very hyper focused, like hyper realism. So this is his interpretation of Banda Singh Bahadur, and all through here is just various moments and stories. Like myself, he's inspired by the same things, but at the same time he has a completely different take on it. So we have pieces here. For instance, here's a painting of Maharaja Ranjit Singh and his generals. So it shows his French generals. It shows his, I believe that would probably be a Kalipula Singh. So it's sort of it's a historical narrative runs through the whole thing. This is a painting of Baba Deep Singh. This is a painting of Guru Gobind Singh's two sons in the fort of Chamkor. His There older we can two sons. see Bhagat Puran Singh. You have Puran Singh. You have the Sahibzade. And it runs through with Maranjit Singh, Mai Pago, and Bapu Sarat. We have all these things, past, contemporary, kind of coming together in his work. Okay. Thank you so much, Kamar, and we wish you all the Thank you best. very much. Thank you. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 1977 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਨਾਰਦਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1977 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। This is another area of exhibition ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟ ਪੀਸਿਸ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ 1971 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਡੋਰ ਪੀਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਹ ਡੋਰ ਪੀਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਫਗਾਨੀ ਰਬਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟੈਚੂ ਅਤੇ 골ਡ ਪਲੇਟਡ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਾਮਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ। ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੀਡੀਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਰਤਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਾਈਵ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਹੈ ਇਹ 1800 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਆਰ ਹੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੀਅਰ in Canada and even back from Punjab. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਸ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, our interaction with the British, the history of Maharaja Ranjit Singh, and then here is where we talk about our Canadian history. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ. So here we talk about the experience of early pioneers to Canada and their experiences in British Columbia. We'd have here reference to the first Gurdwara in Canada and along with our journey as early pioneers and immigrants here. They ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1910 to 1920 ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ we tell the story of ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਾਮਾਗਾਟੂ ਮਾਰੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ it tells that whole entire story of our journey. ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ we continue going forward, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ immigrant community ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, we start off as someone who faces a lot of obstacles, and as we continue going forward we slowly fight for the rights that we need, and we get to a position where we're considered citizens and we're considered equals in that community after fighting for our rights. So it goes through this whole entire story, continuing through the struggle of rights to prominent Sikhs at that time, and going forward to the second wave of immigration. So ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ I guess there's consistent immigration, but specifically there was two waves. So ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ in the early 20th century, the 1970s, 1980s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪ, even for me, I am a descendant of that immigrant. ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗਾ around that period of time, and it talks about that second wave of struggle that we had to go through again as Canadians and as Sikhs. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ up to the 90s, we talk about the second wave immigration. ਤੇ ਉਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, it talks about here, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ they dealt with us, and they had many offensive human rights abuses to us. It prompted a whole other reign of immigration as refugees, and here we talk about that story of Sikhs arriving to Canada as refugees as a result of Indian state repression. Along with that, we talk about how upon arriving here into Canada, there was a whole new wave of discrimination that we faced. There was, dealing with a community who has never been known before. We dealt with a lot of racism, and this panel talks about that story and that journey of the early Sikh immigrants. And this actually talks a lot about Ontario. We have reference to Ontario Khalsa Darbar, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, and it talks about its founding in 1978. So this tells that story to the community as well. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਾਈਵ ਐਸੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਜੋੜ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਥ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। This is a committee formed of young people, and our goal is to create a space ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਆਪ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਤੇ ਕਲਚਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਰਟ ਦੇਖ ਕੇ they can hear and understand our story, because that's the beauty of art and culture and music. These are ways that we can use to educate people about our community in an innovative and a new way. And ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ it's not just limited to ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ. The arts is something that it's hip right now. It's cool. People want to learn about it. They want to get more involved. And this is definitely an amazing way to get our community to know about their roots once again.
Thank you so much. We are looking forward to Sikh Heritage Month. Thank you. so much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ